1 de agosto de 1759, el sol on no había asomado por el horizonte sobre las llanuras alemanas cerca de Minden, pero 36,000 hombres ya estaban despiertos, revisando sus mosquetes, ajustándose las botas, sabiendo que antes de que terminara el día, miles de ellos estarían muertos. Lo que ninguno de ellos sabía era que seis batallones de infantería británicos estaban a punto de cometer un error que cambiaría la historia militar para siempre. Un error tan catastrófico que debería haberlos destruido. En cambio, creó una leyenda. Hoy, descubrimos una de las batallas más extraordinarias de las que probablemente nunca hayas oído hablar. Donde todo lo que podía salir mal, salió mal. Donde la confusión se convirtió en chaos. Donde el desastre se convirtió en triunfo. Y donde un puñado de soldados con casacas rojas demostró que a veces las mayores victorias surgen de los peores errors. Es el año 1759 y Europa se está desgarrando. La guerra de los 7 años leva 3 años en plena guerra y es diferente a todo lo que el continente ha visto antes. Esta no es una simple disputa dinástica entre monarcas. Esta es la primera guerra verdaderamente global librada en los 5 continentes, transformando el equilibrio de poder mundial. En Norteamérica, colonos británicos y franceses se masacran mutuamente en los bosques. En la India, compañías comerciales construyen imperios con ejércitos privados. En el Caribe, las armadas luchan por islas de azúcar que valen más que el oro. Pero aquí, en el corazón de Alemania, es donde se decidera el destino de las naciones. Gran Bretaña ha entrado en esta guerra con un objetivo claro. Impedir que Francia domine Europa. Pero hay un problema. Gran Bretaña tiene la armada más poderosa del mundo, pero un ejército diminuto, no pueden aspirar a igualar el poderío militar de Francia en tierra. Así que han hecho lo que los británicos siempre hacen cuando no pueden ganar solos. Buscar aliados y abrir su tesoro. Están financiando a Federico el Grande de Prusia, financiando a los estados alemanes y formando un ejército de coalición para luchar contra los franceses en Alemania Occidental. Les está costando una fortuna, desangrando la deuda nacional, y el pueblo británico está cada vez más inquieto. Quieren resultados, quieren victorias, quieren algo que mostrar por todo ese dinero, y no lo están consiguiendo. El ejército aliado, oficialmente llamado el ejército de observación, ha estado tropezando de un desastre a otro. Su primer comandante fue el duque de Cumberland, hijo del propio rey Jorge II, y se los arregló para perder tan estrepitosamente que firmó una convención entregando todo Hanover a los franceses. El rey estaba tan furioso, que desterró a su propio hijo de la corte. La humiliación fue completa. La reputación de Gran Bretaña estaba por los suelos. Algo tenía que cambiar. Entra el príncipe Fernando de Brunswick, prusiano de nacimiento, brillante por naturaleza. Fernando es el cuñado de Federico el Grande y uno de sus generals de mayor confianza. Es un soldado de soldados, 40 años, delgado y de mirada aguda con una mente que trabaja como un maestro de ajedrez. Cuando toma el mando del ejército aliado a finales de 1757, hereda un desastre. Las tropas están desmoralizadas, dispersas y convencidas de que van a perder. Los franceses las superan en número y ocupan la mayor parte de Hanover. Desde cualquier punto de vista, la situación es desesperada. A Fernando no le importan las medidas. En su primer año el mando hace lo imposible, expulsa a los franceses del traspaso de poder, gana batalla tras batalla gracias a su velocidad. Astucia y una capacidad casi sobrenatural para superar en astucia a sus oponentes, no tienen suficientes hombres para ganar por la fuerza, así que gana mediante el movimiento, mantiene a los franceses en vilo, ataca donde son débiles y desaparece antes de que puedan concentrarse contra él. Para el verano de 1759, ha obligado a los franceses a retroceder hasta el Rin. Los británicos están eufóricos, por fin. Un comandante que gana, pero los franceses no han terminado, han sido humiliados, y la humiliación exige venganza. En Paris, los ministros del rey Luis X15 planean algo masivo, van a aplastar a Fernando de una vez por todas,
invader Hanover de Nuevo, expulsar a los británicos de la guerra continental y obligarlos a negociar, reúnen dos enormes ejércitos, uno al mando del duque de Broglie y cerca desde el sur, el otro, al mando del mariscal Contards. Vendrá desde el oeste, juntos suman más de 100,000 hombres, Fernando apenas tiene la mitad, el plan francés es simple. Atrapar a Fernando entre dos ejércitos y destruirlo. Fernando sabe que está en apuros, sus espías le traen informes de los movimientos franceses y el panorama es sombrío, los superan en número, en armamento y se está quedando sin espacio. Si los dos ejércitos franceses está acabado, tienen que hacer algo desesperado, tienen que atacar a uno de ellos antes de que puedan combinarse, es arriesgado, quizá suicida, pero es su única oportunidad, elige atacar a Kant, que está acampado cerca de la pequeña ciudad de Minden, o rilas del río Visa, en lo que ahora es el noroeste de Alemania. Minden en 1759 no es nada especial. Es una ciudad modesta de unos pocos miles de habitantes con murallas medievales, una iglesia gótica y un puente de piedra sobre el Visa. Pero su ubicación la hace estratégicamente vital. Controller Minden significa controller el cruce del Visa. Uno de los pocos lugares donde un ejército puede moverse de una orilla a otra del río. Contes ha elegido bien su posición. Su ejército está acampado en la orilla oeste del río, en la amplia llanura que se extiende desde las murallas de Minden, al norte. Pantanos y arroyos impiden el paso de grandes formaciones, al sur, bosques espesos y terreno accidentado. El único terreno adecuado para una batalla está justo en front de Minden. Y Kant lo hallanado con 60,000 soldados franceses, Fernando. Marca hacia Minden a finales de julio con unos 50,000 hombres. Su ejército es una mezcla extraña. Hay hanoverianos, leales al rey Jorge, pero de lengua y cultura alemanes. Hay hessianos, soldados del estado alemán del Castillo de Hesse. Conocidos por ser de las mejores tropas que se pueden comprar. Hay contingentes dispersos de Brunswick, Schomberg, Lipa y otros pequeños estados alemanes, y luego están los británicos, 6 batallones de infantería, unos 4,000 hombres en total, además de algunos regimientos de caballería, son una minoría en este ejército, pero van a ser más importantes de lo que nadie imagina. La infantería británica en 1759 está compuesta por profesionales, la mayoría son voluntarios, aunque algunos fueron obligados a servir por reclutadores que no se preocupaban demasiado por si los hombres realmente querían unirse, reciben salarios bajos, comen peor y son tratados como la clase más baja de la sociedad. La deserción es común, la flagelación es rutinaria y la muerte por enfermedad es más probable que la muerte en batalla. Pero los que sobreviven al entrenamiento se convierten en algo extraordinario. Pueden cargar y disparar sus mosquetes con precisión mecánica, 3 disparos por minuto, incluso. Bajo fuego enemigo, pueden marchar en líneas perfectas por terreno accidentado, mientras las balas de cañón destrozan sus filas. Pueden permanecer inmóviles mientras la caballería carga contra ellos y esperar a que los caballos estén a 30 yardas de distancia antes de disparar. La disciplina es todo lo que se les inculca hasta que es instinto. Los 6 batallones británicos en Minden son una muestra representativa del ejército. Está el 12 degree regimiento de infantería reclutado en Suffolk, el 20 degree de Lanarkshire, el 23 degree, los Royal Welsh Fusiliers, uno de los regimientos más antiguos del ejército, el 25 degree de Edimburgo, el 37 degree de Hampshire y el 51 degree de Yorkshire. Cada batallón tiene unos 700 hombres organizados en 10 compañías, están comandados por coronels que comparan sus comisiones, y son pagados por un gobierno que los ve como un mal necesario, pero están a punto de hacer algo que será recordado durante siglos. El plan de Fernando para la batalla es complejo, tal vez demasiado complejo. Atacara al amanecer, atacando a los franceses desde múltiples direcciones a la vez. Su ala izquierda avanzará a través del bosque hacia el sur y intenta rodear el flanco derecho francés. Su ala derecha avanzará por el borde norte del plano, amenazando el flanco izquierdo francés.
en el centro, su infantería en movilizar la línea principal francesa. Mientras su caballería espera el momento perfecto para cargar y romperla. Si todo sale a la perfección, los franceses serán rodeados y destruidos. Pero las batallas nunca salen a la perfección, la noche anterior a la batalla. El ejército de Fernando acampa al este de Minden, fuera de la vista de los franceses. Los hombres intentan dormir, pero no es fácil dormir cuando sabes que mañana podría ser tu último día con vida. Los oficiales revisan sus órdenes una y otra vez. Los sargentos se aseguran de que cada hombre tenga 60 cartuchos de munición, rations para un día y un pedernal funcional en su mesquite. La caballería sepila los caballos. Y afila sus sables. Todos saben que los franceses los superan en número. Todos saben que esto podría ser un desastre. Pero Fernando tiene fama de ganador, y eso tiene que batar. El 1 de agosto amanece fresco y brumoso, la niebla es espesa sobre el avión, reduciendo la visibilidad a unas pocas decenas de metros. Esto es a la vez bueno y malo para Fernando. Bueno porque ocultará sus movimientos hasta que esté listo para atacar. Malo porque hace casi imposible la coordinación, en la oscuridad. Previa al amanecer, su ejército comienza a posicionarse. Las unidades marchan a través de la niebla, guiadas por oficiales con brújula y instinto. El sonido de miles de botas y cascos queda amortiguado por la niebla. En algún lugar más adelante, invisibles en la grosura, los franceses esperan. El mayor general Lord George Sackville comanda la caballería británica. Es un hombre complejo, valiente en la batalla, pero quisquilloso y orgulloso. El tipo de oficial que se preocupa más por el honor y la reputación que por los resultados. Tiene órdenes, mantener la caballería en reserva en el ala derecha y esperar la señal de Fernando para cargar. Cuando leg esa señal, debe atacar el flanco izquierdo francés y acorralar a toda su línea. Es el movimiento decisivo de la batalla. El momento decisivo para ganar o perderlo todo. Sackville lo sabe, está listo. El mayor general Ulrich von Spirken comanda la infantería aliada en el centro. Es un oficial hanoveriano, competent y experimentado, y está a cargo de los 6 batallones británicos, además de varias unidades hanoverianas. Sus órdenes son claras. Avanzar por el plano hacia las líneas francesas, enfrentarse su infantería y mantenerla en posición mientras se desarrollan los ataques de flanqueo. Es una misión sencilla. El tipo de cosa que la infantería hace en cada batalla. Preparar al enemigo para que alguien más pueda matarlo. Pero aquí es donde sale mal. En la confusión del amanecer brumoso, en el caos de un ejército que intenta coordinar docenas de unidades con visibilidad casi nula, alguien comete un error, los detalles exactos se pierden en la historia, pero el resultado es claro. Una orden se malinterpreta. Un mensajero entrega la instrucción equivocada. Un oficial malinterpreta sus órdenes en la penumbra. Si como si, la infantería de von Birken recibe un mensaje que, según creen, les indica que deben avanzar de inmediato y atacar a los franceses. Este no es el plan. Se supone que deben avanzar despacio. Con cuidado, en coordinación con el resto del ejército, se supone que deben esperar hasta que los ataques de flanqueo estén listos. No se supone que deben marchar directamente hacia la línea principal francesa sin apoyo. Pero eso es exactamente lo que hacen. Aproximadamente a las 6 o'clock de la mañana, al disiparse la niebla, los 6 batallones británicos y 2 batallones honorianos comienzan a avanzar. Forman en 2 líneas. 3 batallones en la primera y 3 en la segunda, con los honorianos. A su izquierda, los batallones forman sus filas, asegurándose de que todos los hombres estén en posición y cada fila correctamente alineada. Los tambores marcan la marca. Los oficiales dan la orden y se adentran en lo desconocido. Imaginan este momento. 4,000 soldados británicos con sus casacas rojas y cinturones cruzados blancos, mosquetes al hombro, marchan en perfecta formación por un campo abierto hacia un enemigo que apenas alcanzan a ver. La niebla se disipa. Pero on es espesa a veces. Oyen tambores a lo lejos, tambores franceses. Y el sonido de miles de hombres moviendos, ven sombras en la niebla más adelante, formas más oscuras que podrían ser caballería.
artilleria o la muerte misma, pero no así detienen, no duden, marchan, que les pasa por la cabeza? Medio, sin duda, incluso el hombre más valiente siente miedo al camino hacia las armas enemigas, pero también durante el entrenamiento, las interminables horas de instrucción están dando sus frutos, pie izquierdo, pie derecho, mantén la formación, cuidado con la vestimenta, permanece con tu compañía, los sargentos gritan órdenes, manteniendo la formación compacta, los oficiales cabalgan a su lado, espadas desenvainadas, intentando parecer seguros, aunque no tienen ni idea de lo que está a punto de ocurrir, y los hombres marchan, cruzan terreno ya disputado, antiguas trincheras y fortificaciones de escaramuzas interiores marcan el plano, los recorren, manteniendo la formación, el suelo está blando por la lluvia reciente, lo que dificulta el paso, marchan, la niebla se disipa y las siluetas se ven más claras, no son sombras, son soldados franceses, miles, decenas de miles, los franceses están tan sorprendidos como cualquiera, el mariscal Contades ha estado observando como se disipa la niebla, intentando descifrar que planea Ferdinand, sabe que los aliados están allí fuera, pero desconoce donde ni con qué número, su ejército está acampado, desplegado por el plano en posición defensiva, su infantería está formada en líneas tras fortificaciones de campana, su caballería está en los flancos, lista para responder a las amenazas, su artillería está posicionada para cubrir los hechizos, y es una posición fuerte, de esas que deberían ser casi imposibles de atacar directamente. Y entonces, de entre la niebla que se disipa, aparecen los británicos, marchando directamente hacia él, sin escaramuzas, sin tantir, sin probar sus defensas, simplemente marchando como si estuvieran en un defile, como si no tuvieran un enorme ejército francés frente a ellos, Contades no podía creer lo que veía, esto tenía que ser una distracción, un medio para cubrir el verdadero ataque en otro lugar, nadie sería tan estúpido, nadie enviaría infantería a campo abierto directamente a una posición fortificada, pero seguían avanzando, la artillería francesa abre fuego, los cañones rugen y los proyectiles salidos rasgan el aire matutino, bolas de hierro de 705, 5 kgs y estrellan contra las líneas británicas, cuando una bala de cañón impacta en una formación de hombres muy juntos, no solo mata a uno, atraviesa cuerpos, destrozando huesos y desgarrando carne, a veces matando o mutilando a 4 o 5 hombres de un solo disparo, las líneas británicas se estremecen al caer los hombres, se abren huecos en la formación, y entonces, de inmediato, los sargentos gritan órdenes y las filas se cierran, pasando por encima de los cuerpos de sus camaradas, y la marca continua, más artillería, más brechas, más hombres cerrando filas. Los británicos están ahora a unos 750 metros de las líneas francesas, siguen marchando. Los tambores no se han detenido, el ritmo es constante, controlado, como se marcarán por Hyde Park, los oficiales gritan palabras de aliento, los colores, las grandes banderas de seda que identifican a cada regimiento, ondean sobre la formación, los hombres mueren, pero la formación resiste 650 metros, el fuego de artillería es intenso ahora, los franceses tienen docenas de cañones y todos disparan tan rápido como pueden cargar, el ruido es increíble, un trueno continuo que hace temblar el suelo, el humo comienza a oscurecer el campo de batalla, mezclándose con los últimos restos de la niebla matutina, los británicos marchan a través de el como fantasmas, con casacas rojas apareciendo y desapareciendo en el gris. Y entonces la caballería francesa carga, con ha visto suficiente, estos insensatos británicos han caído en una trampa, ordena a su caballería que avance, escuadrones de jinetes franceses con sus casacas azules y uniformes blancos, sables desenvainados, tronando a través del plano, caballería contra infantería en campo abierto, debería ser una masacre, la infantería forma cuadros para defenderse de la caballería. Formations apretadas con bayonetas apuntando en todas direcciones, casi imposible para los caballos penetrar, pero los británicos no están en cuadros, están en líneas de 2 filas de profundidad,
blancos perfectos para una carga de caballería, excepto que los británicos han estado entrenando para esto toda su carrera militar, suena la orden, preparens para recibir a la caballería, la primera fila se arrodilla, las calotas de sus mosquetes se apoyan contra el suelo, bayonitas fijas y en angulo. Hacia arriba, la última fila se pone de pie, mosquetes nivelados sobre los hombres arrodillados, esperan, la caballería se acerca rápidamente, cientos de caballos a todo galope, el sonido como un trueno retumbant, la tierra tiembla, los británicos esperan, 50 yardas, 40-30 fuego, un muro de llamas surge de la línea británica, 1400 mosquetes disparan a la vez, y el resultado es una carnicería, los caballos rechinan y can, dando tumbos, desviando a sus jinetes, los hombres salen. Despedidos de sus silas, la carga se tambalea, los caballos huyen del humo, el ruido y la muerte. Algunos soldados de caballería logran atravesar el fuego, chocando contra la línea británica, hay un momento de brutal combate cuerpo a cuerpo, bayonitas contra sables. Hombres forcejeando y apuñalando, pero la línea británica no se rompe, la caballería que sobrevive se retira, dejando muertos y heridos esparcidos por el suelo, los británicos se reagrupan y continúan marchando, ya están a menos de 500 yardas, lo suficientemente cerca como para ver soldados franceses individualmente. La infantería francesa empieza a parecer preocupada. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Por qué no se detienen? Otra carga de caballería, esta vez desde un ángulo diferente. Los británicos responden de la misma manera. Fermen, esperan, disparan a quemarropa, reunons, mueren más caballos y hombres, la caballería se retira de nuevo. Los británicos marchan, a 400 yardas. Algo está sucediendo en el lado francés, Contads está enviando a sus mejores tropas, la caballería de élite mes royale, las tropas de la Casa Real del Rey Francis, son nobles y veteranos, la mejor caballería de Europa, tal vez la mejor del mundo. Hay varios regimientos de ellos, los carabineros con sus casacas rojas, los germs con sus uniformes azules y dorados, todos montados en magníficos caballos. Este es el golpe que se supone que romperá a los británicos, este es una fuerza abrumadora, cargan en formación, regimiento tras regimiento, una ola rodante de carne de caballo y acero, el suelo tiembla, los británicos dejan de marchar y se preparan para recibirlos, esta vez va a ser diferente, esta vez son demasiados, esta vez. La línea se romperá, el fuego británico, descarga tras descarga, controlado y disciplinado. La primera fila dispara, retrocede para recargar, la última fila avanza y dispara, luego cambian de nuevo, no es una sola descarga masiva, es fuego continuo, un rugido sostenido de mosquetería que no cesa, el alcance es cercano ahora, tan cercano que cada disparo cuenta, los caballos can en montones, los hombres son lanzados hacia atrás fuera de sus silas. La carga se ralentiza, interrumpida por sus propias bajas, algunos escuadrones rompen las líneas británicas, y hay combate cuerpo a cuerpo de nuevo, desesperado y feroz, pero los británicos se mantienen firmes, no corren, no entran en pánico, luchan con calotas de mesquite y bayonitas, y mantienen la línea, el misander se retira. La mejor caballería de Europa ha sido detenida por la infantería que se mantiene al descubierto, no debería ser posible, pero está sucediendo, los británicos reemprenden la marca, han sufrido bajas, cientos de hombres muertos y heridos, pero la formación sigue intacta, están a 300 yardas de las líneas de infantería francesa ahora, y no se detienen, los oficiales franceses gritan a sus hombres que mantengan su posición. Pero algunos de los soldados franceses comienzan a parecer nerviosos, acaban de ver a su caballería fallar varias veces. Han visto a estos soldados británicos marchar a través del fuego de artillería y las cargas de caballería y seguir avanzando, y ahora los británicos se están acercando lo suficiente como para comenzar a disparar de vuelta, a 200 yardas, los británicos se detienen, la orden pasa por la línea, preparens, presents. Cada mesquite liga hasta el hombro, 1,400 canones apuntando a los franceses, fuego,
la primera descarga estala, esta distancia, el fuego de mesquite es efectivo. Los hombres que en las líneas francesas, los británicos recargan, 3 disparos por minuto, recurden, cada 20 segundos, otra descarga, los franceses están disparando de vuelta, pero están conmocionados, y su fuego es menos efectivo. Las descargas británicas son controladas, lanzadas por compañías en rotación, por lo que siempre hay alguien listo para disparar. Es una demostración del libro de texto de la potencia de fuego de la infantería. La infantería francesa comienza a flaquear, son buenos soldados, profesionales, pero están siendo destruidos por el fuego de hombres que no se detienen, no se desploman, no hacen nada más que cuidarse y parados y disparar. Los oficiales intentan reanimarlos, pero el miedo es contagioso, unos pocos hombres en la retaguardia empiezan a retroceder. Luego unos cuantos más, luego compañías enteras, y finalmente la línea francesa se rompe, no toda a la vez, sino por sections, algunas unidades se mantienen firmes y siguen luchando, pero otras dan media vuelta y huyen. Los británicos lo ven y empiezan a avanzar de nuevo, esta vez a marca rápida, casi corriendo, ahora gritan, la disciplina se transforma en frenesida. Batalla, cargan contra la posición francesa, bayonitas caladas, y la retirada francesa se convierte en una ruta, pero los británicos están exhaustos, han marchado más de una milla bajo fuego enemigo, han repelido múltiples cargas de caballería y han librado un tiroteo sostenido, tienen poca munición, están desorganizados por la carga, y hay decenas de miles de soldados franceses en el campo de batalla. Este es el momento en que la caballería debe rematar el trabajo. Fue entonces cuando la caballería de Lord George Sackville debería irrumpir con fuerza desde la derecha, arremetiendo contra el flanco francés expuesto, convirtiendo la retirada en aniquilación. La caballería no legó, Sackville, por razones que se debatirán durante los próximos 2 siglos, no cargo, quizás no recibió las órdenes, quizás malinterpretó la situación, quizás lo paralizó la cautela. Quizás estaba de mal humor porque Fernando no lo había dado suficient crédito en batallas anteriores, nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que Fernando envió órdenes tras órdenes, cada vez más desesperado, exigiendo que Sackville cargara, y Sackville no se movió. El momento pasó, los franceses lograron recomponerse y reorganizarse, lo que podría haber sido una destrucción total del ejército francés se convirtió en una simple victoria. La infantería británica hizo lo imposible. Desmanteló el centro francés con pura determinación y disciplina, pero sin el apoyo de la caballería, no pudieron aprovecharlo. La batalla continuó durante horas, con combates en otros sectores, pero el momento crítico ya pasó. Por la tarde, los franceses se retiraban cruzando el río Visa. Habían perdido miles de hombres entre muertos, heridos y capturados, además de docenas de países de artillería en su convoy. Fernando había ganado. La infantería británica había logrado algo que los teóricos militares dicen imposible. Derrotaron a la caballería y rompieron una línea de infantería mientras avanzaban por terreno abierto sin apoyo. Es una victoria que resonará en la historia militar. Pero todos saben que debería haber sido más. Si Sackville hubiera cargado, el ejército francés habría sido destruido. Contenedores habrían sido capturados, toda su fuerza aniquilada. La guerra en Alemania podría haber terminado allí mismo. En cambio, los franceses sobrevivieron para luchar otro día. Las consecuencias fueron brutales para Sackville. Fernando estaba furioso. Escribe Londres detalando el fracaso de Sackville. El rey Jorge, ya predispuesto a detestar a Sackville por razones políticas, exige un tribunal militar. El juicio es sensacionalista, cubierto en todos los periódicos, debatido en todas las cafeterías. Sackville es declarado culpable de desobediencia y incapacitado para servir al rey en cualquier función militar. Es una desgracia tan completa que cambia su nombre a German para intentar escapar. Irónicamente, más tarde se convierte en secretario de Estado durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, donde su incompetencia contribuirá a la pérdida de las colonias. Pero esa es otra historia.
para los seis batallones británicos, Minden se convierte en su momento decisivo. Han demostrado algo profundo, que la infantería disciplinada, debidamente entrenada y dirigida, puede superar casi cualquier obstáculo. La historia se extiende por toda Europa. Los observadores militares se esfuerzan por comprender que sucedió. ¿Cómo derrotó la infantería a la caballería en campo abierto? ¿Cómo mantuvieron la formación bajo un fuego tan intenso? Las respuestas transformaron el pensamiento militar durante décadas. Hay un detalle sobre la batalla que se convierte en leyenda. Mientras los batallones británicos avanzaban en la niebla del amanecer, supuestamente marcharon a través de jardines y campos cerca de Minden. Los soldados recogieron rosas silvestres y las colocaron en sus sombreros y abrigos, de modo que, al enfrentarse los franceses, estaban cubiertos de flores. Tras la batalla, esta se convirtió en su tradición. Cada año, el 1 de agosto, día de Minden, los regimientos que lucraron alias se adornan con rosas y desfilan para conmemorar la batalla. El 12 degree regimiento de infantería leva rosas amarillas. El 20 degree rojo, los fusileros reales de Welch visten rojo y blanco. Es una tradición que continúa hasta nuestros días, más de 260 años después. En los regimientos sucesores del ejército británico moderno, la batalla tuvo consecuencias estratégicas inmediatas. Los franceses se vieron obligados a abandonar sus planes de invadir Hanover. El ejército de Broglie, que se acercaba desde el sur, se retiró antes que arriesgarse a enfrentarse solo a Fernando. La campana francesa se derrumbó por completo. La invasión británica en la guerra continental quedó reivindicada. La victoria en Minden, combinada con las victorias navales en Lagos y la bahía de Quiberon más tarde en 1759, convirtió este año en el años mirabilis, el año de los milagros para Gran Bretaña. De repente, ganan en todas partes. En Norteamérica, Wolf captura Quebec. En India, la Compañía de las Indias Orientales consolida su control. El impulso de la guerra ha cambiado, pero más allá de la estrategia y la política, la mente representa algo más profundo de la cultura militar británica. Los seis batallones que marcharon encarnaban cualidades que definirían al ejército británico durante el siguiente siglo y medio: disciplina, firmeza bajo fuego, la capacidad de mantener la cohesión en el caos. Estas no son cualidades glamorosas, no dan lugar a historias emocionantes como las cargas de caballería o las maniobras brillantes, pero son devastadoramente efectivas. El ejército británico del siglo XVIII no está diseñado para la brillantez, está diseñado para la fiabilidad. Los generales británicos no son genios tácticos como Federico el Grande o Napoleón. Se puede confiar en sus administradores y gerentes, pero sus soldados se mantendrán en fila y desesperan incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. En Minden, eso fue precisamente lo que triunfó. También hay algo esencialmente británico en la naturaleza de la victoria. Surgió de un error. Nadie planeó que esos batallones atacaran sin apoyo. Lo hicieron porque alguien recibió mal las órdenes, y luego lo lograron gracias a una determinación férrea. Es una victoria fruto de la improvisación y la terquedad, no de una planificación inteligente. A los británicos les gusta contar historias sobre sí mismos, donde se las arreglan para salir adelante a pesar de que todo sale mal. La mente encaja a la perfección con esa narrativa. El campo de batalla hoy es una tranquila tierra de cultivo. Minden es una ciudad alemana moderna reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial. Hay monumentos conmemorativos de la batalla, placas y monumentos, pero hay que buscarlos. La mayoría de la gente que pasa por allí no tiene ni idea de que este tranquilo lugar estuvo una vez empapado en sangre, que los hombres marcharon aquí sabiendo que morirían, que la historia giró en torno a lo que ocurrió en estos campos. ¿Qué podemos aprender de Minden? Por un lado, es una historia sobre tácticas militares y la evolución de la guerra. Demostró el poder de la potencia de fuego disciplinada y prefiguró el tipo de batallas dominadas por la infantería que caracterizarían las guerras napoleónicas. En otro nivel, se trata del liderazgo y la importancia de la acción coordinada. El plan de Ferdinand era bueno, pero fracasó en la ejecución.
y solo la extraordinaria actuación de la infantería británica lo salvó, el fracaso de Sackville demuestra como los errores de una sola persona pueden socavar toda una operación, pero quizás la lección más profunda si la de la gente común haciendo cosas extraordinarias. Los hombres que marcharon en Minden no eran héroes en el sentido tradicional, eran jóvenes granjeros y trabajadores, tejedores desempleados y deudores desesperados. Hombres que se unieron al ejército porque no tenían mejores opciones, fueron golpeados por sus sargentos, despreciados por sus oficiales y apenas se les pagaba lo suficiente para sobrevivir. La sociedad los trataba como desechables, y, sin embargo, cuando llegó el momento, hicieron algo extraordinario. Se enfrentaron a la muerte y no se inmutaron. Mantuvieron la disciplina cuando todos sus instintos debían de gritarles que huyeran. Marcharon hacia el infierno y salieron del otro lado. Eso es lo que hace que Minden sea digno de recordar, no porque fuera la batalla más grande y la más importante, aunque sin duda lo fue, sino porque demuestra de que son capaces las personas cuando todo depende de ellas. Esos soldados no podían darse el lujo de rendirse, sus camaradas estaban a su lado, observando, sus oficiales observaban, sus enemigos observaban, y así, hicieron lo que debían hacer, aunque parecía imposible, aunque nadie debería habérselo pedido. El ejército británico ha librado cientos de batallas desde Minden. Algunas fueron más grandes, otras más famosas, otras más decisivas, pero pocas capturan el carácter esencial de la institución como esta. La disposición a avanzar cuando la retirada sería sensata, la capacidad de mantener la compostura y el caos, la obstinada negativa a admitir que algo no se puede hacer. Estas son las cualidades que convirtieron a una pequeña nación insular en un imperio global, para bien o para mal. Minden también nos recuerda que la historia se construye tanto con errores como con planes. Si ese orden se hubiera dado correctamente, si la infantería británica se hubiera mantenido en su posición como estaba previsto, la batalla habría resultado completamente diferente. Quizás Fernando habría ganado de todos modos con sus ataques de flanqueo, quizás los franceses habrían derrotado los asaltos de la cena de paz y mantenido el campo, nunca lo sabremos, porque la historia siguió su curso, se dio la orden equivocada, los británicos avanzaron y todo siguió a partir de ahí, y es tentador imaginar historias alternativas. Preguntarse que habría sucedido si Sackville hubiera cargado cuando debía hacerlo. Si el ejército francés hubiera sido destruido en Minden, habría terminado antes la guerra de los 7 años? ¿Habría dominado Gran Bretaña en más las negociaciones de paz? ¿Habría sido Francia lo suficientemente humillada como para evitar la acumulación de resentimiento que luego alimentaría la Revolución Francesa? Estas preguntas son incontestables, pero vale la pena reflexionar sobre ellas. Las batallas individuales rara vez determinan el curso de la historia por sí solas, pero importan, creen posibilidades, cierran otras y dan forma a lo que viene después. Los hombres que lucharon en Minden están todos muertos ahora, 2 siglos y medio después, sus huesos son polvo. Sus nombres casi olvidados, sus esperanzas y temores se desvanecieron con ellos, pero lo que hicieron perdura, cada vez que un regimiento británico celebra el día de Minden con rosas en sus barrets. La historia cobra vida. Cada academia militar que estudia la batalla, cada historiador que escribe sobre ella, cada espectador que ve este video, mantiene viva la memoria de esos hombres. La guerra es terrible y no deberíamos idealizarla. Los hombres que murieron en Minden murieron horriblemente, destrozados por balas de cañón, pisoteados por caballos o con disparos en los pulmones, ahogándose en su propia sangre, los heridos sufrieron agonias en una época anterior a la anestesia y los antisépticos, cuando la mejor medicina podía ofrecer era la amputación y la esperanza. El trauma psicológico, lo que ahora llamaremos TPT, pasó desapercibido y sin tratamiento. Se esperaba que los soldados simplemente aguantaran. La guerra destruye personas, rompe familias, arruina vidas. Debemos recordarlo.
Pero también debemos recordar que a veces las personas luchan por razones que importan, y a veces demuestran una valencia que merece reconocimiento. Los soldados británicos en Minden no luchaban por principios abstractos de libertad o democracia. Esos conceptos no formaban parte del pensamiento militar en 1759. Luchaban porque así les había ordenado, porque les pagaban y porque habría sido peor que quedarse. Pero al luchar, creeron algo significativo. Demostraron lo que los humanos pueden lograr cuando se apoyan mutuamente, cuando se llegan a rendirse, cuando enfrentan lo peor y no se desmoronan. Vale la pena estudiarlo, vale la pena recordarlo, no para glorificar la guerra, sino para comprender de que somos capaces, tanto de lo bueno como de lo malo. Minden es una batalla donde hombres comunes hicieron algo extraordinario, donde los errores se convirtieron en triunfos, donde sucedió lo imposible. Es un recordatorio de que la historia no se forja solo con grandes hombres y planes maestros, se forja con innumerables pequeñas decisiones, con personas que hicieron lo mejor que pudieron en circunstancias que apenas comprenden, con coraje, miedo, suerte y oportunidad. La importancia estratégica de la mente se desvaneció a medida que continuaba la guerra de los 7 años. Hubo otras batallas, otras victorias y derrotas. La guerra finalmente terminó en 1763 con el Tratado de París, que redibujó el mapa del mundo. Gran Bretaña obtuvo Canadá y el control de la India, sentando las bases de su imperio global. Francia perdió sus territorios norteamericanos y su prestigio. Prusia sobrevivió contra viento y marea. El equilibrio de poder en Europa cambió. Minden era una pieza de este rompecabezas mayor, importante, pero no decisiva por sí sola. Sin embargo, en la tradición militar británica, Minden ocupa un lugar especial. Es una de esas batallas que define la identidad del regimiento y que se convierte en parte de la historia que los soldados se cuentan a sí mismos sobre quién son. Los regimientos que luchan ali lucen con orgullo sus honores a la mente, la batalla. Se estudia en Sandhurst, la Academia Militar Británica, como ejemplo de tácticas de infantería y fuego disciplinado, se hace referencia a ella en innumerables historias y análisis militares. Su influencia se extiende mucho más allá de su impacto estratégico inmediato. Esto se debe a que la mente representa un ideal de virtud militar británica. Firmeza, coraje, disciplina y éxito contra viento y marea. Es discutible si este ideal coincide con la realidad. El ejército británico ha tenido su cuota de desastres, comandantes incompetentes y derrotas innecesarias. Pero los ideales importan en la configuración de la cultura organizacional. Los soldados que lucharon en Waterloo o en las trincheras de la Primera Guerra Mundial se inspiran en historias de batallas como la de Minden, en la idea de que la infantería británica podía mantenerse firme cuando otras se desplomaban. También existe una dimensión de clase en la forma en que se recuerda a Minden. Los soldados que lucharon eran hombres de clase trabajadora sin poder político y con escaso estatus social. Los oficiales que los comandaban provenían generalmente de la aristocracia o la alta burguesía. Hombres que compraban sus puestos y veían el servicio militar como un camino hacia el honor y el ascenso. La brecha entre oficiales y soldados en el ejército británico del siglo XVIII era enorme, casi insalvable. Los oficiales vivían con comodidad, comían bien y tenían sirvientes. Los soldados vivían en la miseria, comían fatal y eran tratados como si fueran apenas humanos. Sin embargo, en Minden, ambos grupos dependían el uno del otro. Los oficiales necesitaban que los hombres marcaran y lucharan con disciplina. Los hombres necesitaban que los oficiales les dieran liderazgo y mantuvieran el orden. Cuando se disipó la niebla, aparecieron los franceses y empezaron a disparar las balas. Las distinciones de clase import eran menos que la competencia. Los sargentos que mantenían las formaciones compactas, los capitanes que estabilizaban a las compañías vacilantes, los coronels que decidían cuándo avanzar y cuándo disparar. Todos formaban parte de una máquina que funcionaba porque cada país funcionaba correctamente. Esta interdependencia es fácil de pasar por alto al estudiar historia militar. Nos centramos en los generales y la gran estrategia.
En los grandes hombres que toman grandes decisions. Pero las batallas se ganan o se pierden por miles de pequeñas decisions tomadas por personas cuyos nombres nunca conoceremos, el sargento que cierra una brecha en la línea, el soldado que se mantiene firme cuando todos a su alrededor can, el oficial que mantiene la calma cuando quiere entrar en pánico. Minden se conquistó gracias a la suma de todos estos pequeños actos de valencia y competencia. El desempeño de la infantería británica en Minden también debió entenderse en el contexto de la tecnología militar de mediados del siglo XVIII. El arma estándar de la infantería era el mosquete de pedernal de burro liso, con un alcance de unos 90 metros en conditions ideales, mucho menor en el chaos de la batalla. Cargar requería una serie de pasos precisos, abrir el cartucho, vierte la pólvora por el cañón, introduce la bala, empújala con la varilla del ariete, regresa la varilla del ariete, prepara el gatillo, el percutor. Un soldado bien entrenado podía hacer esto 3 veces por minuto, pero esto era mientras permanecía inmóvil en formación, a menudo bajo fuego, con el humo oscureciendo la visión y el ruido, haciendo que las órdenes fueran apenas audibles. El mosquete era impreciso, no se apuntaba en el sentido moderno, se apuntaba en la dirección general del enemigo y se esperaba que la bala impactara en algo. La puntería individual no importaba mucho. Lo que importaba era el volumen de fuego, si se podía poner suficient plomo en el aire, part impactaria. Por eso las formations eran tan importantes. Una línea cerrada de infantería disparando a la vez creaba una barrera de balas mucho más efectiva que disparos individuals dispersos. Los británicos sobresalían en esto porque su entrenamiento enfatizaba la velocidad y la uniformidad. Mientras que otros ejércitos disparaban con más cuidado pero más despacio, los británicos se centraban en el fuego rápido. 3. Descargas por minuto significaban que en el tiempo que tardaba una formación enemiga en disparar 2 veces, los británicos habían disparado 3 veces, en un tiroteo de 10 minutos, y esa diferencia podía ser devastadora. Más disparos significaban más bajas. Y más bajas significaban que la formación enemiga se rompería primero. En Minden, esta ventaja fue crucial. Cuando los británicos se detuvieron a 200 yardas y comenzaron su tiroteo con la infantería francesa, su mayor cadencia de fuego fue debilitando gradualmente al enemigo. Los franceses respondían al fuego, pero no tan rápido y con la misma consistencia. El efecto psicológico era enorme. Estar bajo fuego enemigo es aterrador. Pero estar bajo fuego rápido y sostenido es insoportable. Los soldados franceses sabían que los alcanzaban con más frecuencia que ellos mismos. Y ese conocimiento erosionaba su voluntad de luchar. La artillería en Minden desempeñó un papel de apoyo, pero no decisivo. La artillería del siglo XVIII era lo suficientemente móvil como para acompañar a los ejércitos, pero no lo suficientemente precisa como para ser un arma de precisión. Los cañones disparaban balas sólidas, esencialmente balas de hierro, que eran efectivas contra formations, pero no podían ajustarse a la distancia y al viento con precisión. Contra objetivos en movimiento, la artillería era aún menos efectiva. La infantería británica que marchaba por el plano representaba un blanco difícil debido a su constante avance. Los artilleros franceses tenían que recalcular la distancia continuamente. Y en medio de la niebla y el humo, era casi imposible hacerlo con precisión. Los británicos también se beneficiaron de la pura suerte. La artillería es más efectiva cuando el terreno es duro, lo que permite que las balas de cañón reboten y atraviesen las formaciones enemigas, impactando en múltiples objetivos. Pero el terreno en Minden estaba blando por la lluvia, lo que significaba que muchas balas de cañón se enterraban al impactar en lugar de rebotar. Esto reduce significativamente la efectividad de los cañones franceses. Si el terreno hubiera sido más duro, las bajas británicas podrían haberse duplicado o triplicado, posiblemente suficientes para romper el avance. En el siglo XVIII, se suponía que la caballería era el arma decisiva. La caballería pesada cargaba para romper las formaciones enemigas. La caballería ligera exploraba y perseguía a los enemigos derrotados. Pero la caballería era costosa de mantener.
y vulnerable al fuego disciplinado de la infantería, un caballo es un blanco grande y, cuando cae, a menudo arrastra a su jinete, además, los caballos no cargan contra una masa sólida de bayonetas, se retiran en el último momento a menos que estén extremadamente bien entrenados y sus jinetes son extremadamente valientes. La caballería francesa en Minden era una de las mejores de Europa. Pero no pudo superar las matemáticas de la mosquetería, cuando una línea británica disparó 1400 mosquetes. Contra una carga de caballería desde 30 yardas, docenas de caballos y hombres cayeron, la carga perdió impulso, se desintegró, se desorganizó, algunos soldados de caballería pudieron alcanzar la línea británica, pero luego fueron rodeados por infantería con bayonetas y no tenían esperanza de sobrevivir. Las cargas de caballería funcionan cuando el enemigo hay, fracasan cuando el enemigo se mantiene firme, los británicos se mantuvieron firmes, esto no era inevitable, la infantería se había derrumbado ante las cargas de caballería innumerables veces a lo largo de la historia. Lo que marcó la diferencia en Minden fue el entrenamiento y la moral. Los soldados británicos habían sido instruidos incesantemente sobre cómo recibir a la caballería. Sabían que hacer y, lo más importante, confiaban en que sus camaradas harían lo mismo, si un hombre huía. La formación se rompía y todos morían, pero si todos resistían, sobrevivían. Esta interdependencia colectiva creaba un poderoso incentivo. Para mantenerse firmes, la naturaleza de la guerra del siglo XVIII también implicaba que, una vez que una formación se rompía, era casi imposible reorganizarse. Los soldados que huían se dispersaban, a menudo tiraban sus armas y rara vez podían reorganizarse en unidades efectivas durante una batalla. Por eso, mantener la cohesión era fundamental. El bando que mantenía sus formaciones intactas durante más tiempo solía ganar. En Minden, los británicos mantuvieron sus formaciones intactas mediante múltiples cargas de caballería y fuego de artillería sostenido. Las formaciones francesas finalmente se rompieron. Fue así de simple y así de profundo. Tras la batalla, la retirada francesa fue lo suficientemente ordenada como para evitar un desastre total. Conseguía que la mayor parte de su ejército cruz era la vizia intacta. Aunque dejó atrás miles de bajas y gran parte de su artillería y suministros, Fernando persiguió, pero con cautela. Su ejército también había sufrido bajas significativas, y no podía arriesgarse a extenderse demasiado. Los franceses establecieron nuevas posiciones defensivas y la guerra continuó. Para Fernando, Minden fue una reivindicación. Había asumido enormes riesgos al atacar un ejército enemigo mayor desde una posición privilegiada, y había dado sus frutos. Su reputación como brillante comandante estaba asegurada para el gobierno británico. Era la prueba de que su inversión en la guerra continental había merecido la pena. La opinión pública, que se había mostrado escéptica sobre gastar dinero para luchar en Alemania, se inclinó hacia su apoyo. Minden, sumada a otras victorias de ese año, popularizó la guerra. Para los soldados rusos que lucharon en Minden, la vida continuó prácticamente igual. No hubo bonificaciones ni recompensas especiales. Recibían sus salarios regulares. Recibían sus rations habituales y marcaban a la siguiente campana. Algunos fueron ascendidos para compensar las bajas entre los sargentos y cabos. La mayoría regresó a la rutina de la vida militar. Si sobrevivían a la guerra, serían dados de baja con poco que mostrar por su servicio, salvo recuerdos y quizás heridas que los atormentarían el resto de sus vidas. Esto parece injusto. Y lo es. Los hombres que ganaron Minden recibieron mucho menos de lo que merecían, pero era normal en la época. Los soldados eran vistos como herramientas, necesarios, pero prescindibles. La gloria correspondía a los oficiales y generales, las recompensas a los aristócratas, el sufrimiento recaía sobre los pobres. Esto no empezaría a cambiar hasta el siglo XIX, y incluso entonces, lentamente, sin embargo, los propios soldados parecen enorgullecerse de sus logros. Lo sabemos porque la tradición de la mente persistió, transmitida de veteranos a nuevos reclutas, manteniéndose viva de generación en generación.
Los hombres que lucran ali contaron la historia, a los que vinieron después y estos hombres la contaron a otros, creando una tradición oral que con el tiempo se formalizó en la costumbre del regimiento, la tradición de la rosa, la conmemoración anual, el estatus especial del día de Minden, todo esto provenía de abajo, de los propios soldados, no impuesto desde arriba, esto sugiere que, a pesar de todo, a pesar de las duras conditions, el maltrato y el peligro constante, había algo en el servicio militar que daba sentido a sus vidas, pertenecer a una unidad, luchar junto a camaradas, lograr algo difícil. Esto les proporcionaba un sentido de propósito que la vida civil a menudo no podía igualar. Esto no excusa la explotación ni justifica el sufrimiento, pero explica por qué perderán las tradiciones militares, por qué los veteranos cuentan historias de guerra, por qué se recuerdan batallas como la de Minden, las consecuencias estratégicas de la mentalidad se extendieron durante el resto de la guerra de los 7 años, el prestigio francés sufrió un duro golpe, el mito de la superioridad militar francesa y donado por derrotas anteriores. Se erosionó en más, esto tuvo consecuencias diplomáticas, ya que las potencias neutrales se mostraron más dispuestas a aliarse con Gran Bretaña y Prusia, también tuvo consecuencias internas en Francia, donde se intensificaron las críticas a la gestión gubernamental de la guerra. Para Prusia, Minden fue un alivio bienvenido. Federico el Grande había estado luchando desesperadamente en múltiples frentes, a menudo superado en número y casi derrotado. El éxito de Fernando en el oeste significó que Federico no tuviera que preocuparse por los ataques de las fuerzas francesas desde esa dirección. Esto liberó recursos prusianos para los frentes oriental y meridional. En la compleja partida de ajedrez de la guerra de los 7 años, la mentalidad era una jugada que cambiaba la posición de múltiples países. La batalla también influyó en la teoría militar. Los pensadores militares de toda Europa estudiaron lo sucedido y intentaron extra lecciones. Algunos se centran en el poder del fuego disciplinado de la infantería. Otros examinaron el fracaso de la caballería contra tropas firmes. Unos pocos destacaron la importancia de mantener las formaciones bajo presión. Estos análisis alimentaron la evolución continua de las tácticas militares que culminarían en la era napoleónica. Una lección que quizás se subestimó fue el papel de la iniciativa y la improvisación. El avance británico en Minden no fue planeado, resultado de órdenes confusas, pero tuvo éxito porque los oficiales y los soldados se adaptaron a la situación. Esto sugiere que la adherencia rígida a los planes puede ser menos importante que la capacidad de responder a las circunstancias, pero la cultura militar del siglo XVIII valoraba el orden y la previsibilidad, por lo que esta lección fue difícil de incorporar. El juicio contra Lord George Sackville se convirtió en uno de los grandes escándalos de la época. El juicio se celebró en Londres con un inmenso interés público. Los testigos declararon sobre la secuencia de órdenes, la cronología de los acontecimientos y las respuestas de Sackville. Sackville se defendió argumentando que las órdenes que recibió eran confusas y contradictorias, que el trabajo del Estado Mayor de Fernando era deficiente y que lo habían convertido en chivo expiatorio de los errores de otros. Quizás había algo de cierto en esto. El ejército de Fernando era una fuerza multinacional con estructuras de mando que no siempre funcionaban con fluidez. Las órdenes dadas en alemán debían ser traducidas para los oficiales británicos. La niebla y la confusión de la batalla dificultaban la comunicación. Y es plausible que Sackville no recibiera órdenes claras y inequívocas de cargar en el momento decisivo. Pero incluso si esto fuera cierto, su responsabilidad era usar su iniciativa y juicio. Cuando vio a los franceses desorganizados y a la infantería británica expuesta, debería haber cargado sin esperar órdenes, su inacción, cualesquiera que fueran las razones, le costó a Gran Bretaña una victoria más completa. El veredicto destruyó la carrera militar de Sackville, pero no su carrera política. Tenía conexiones, dinero y habilidades políticas. Tras algunos años en el desierto, regresó al gobierno, llegando a ser secretario colonial durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, en ese cargo.
Superviso la estrategia milita contra los colonias rebeldes, y sus decisions contribuyeron a las derrotas británicas, es una ironía de la historia que un hombre desenredo por no atacar en el momento oportuno ocupara posteriormente un puesto donde su mal juicio le costó a Gran Bretaña un imperio entero. Merece la pena explorar brevemente la conexión con Estados Unidos. Muchos de los regimientos que lucharon en Minden sirvieron posteriormente en Norteamérica durante la Guerra de los 7 años y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. El 60 degree regimiento de infantería, por ejemplo, aunque no estuvo presente en Minden, se convirtió en una unidad especializada en tácticas de infantería ligera para la guerra norteamericana. Las lecciones de las batallas europeas tuvieron que adaptarse para combatir en los bosques contra tropas irregulares, y esta adaptación no siempre tuvo éxito. Las formaciones rígidas que funcionaban en Minden eran menos efectivas contra enemigos que no luchaban en línea. Esto pone de relieve una limitación del pensamiento militar británico en aquella época. El ejército estaba magníficamente entrenado para un tipo de guerra. Las batallas formales entre formaciones masivas en terreno abierto, pero la guerra se presenta de muchas maneras, y los británicos a menudo tenían dificultades cuando las condiciones no se ajustaban a su entrenamiento. En Norteamérica, India y, posteriormente, en España, durante las guerras napoleónicas, tuvieron que aprender nuevos métodos, a veces se adaptaron con éxito, a veces no. Minden también debía entenderse en el contexto de la guerra limitada del siglo XVIII. Las batallas se libraban para alcanzar objetivos estratégicos específicos, no para aniquilar por completo al enemigo. Los ejércitos eran inversiones costosas, y perder uno era una catástrofe de la que podía tardar años en recuperarse. Esto significaba que los generales solían ser cautelosos, reacios a arriesgarlo todo en un solo combate. Fernando era, de hecho, bastante agresivo para los estándares de su época. La mayoría de los comandantes jamás habrían atacado Minden. Esta cautela se extendió al trato a los enemigos derrotados, después de Minden. A los franceses se les permitió retirar sin ser masacrados. Los prisioneros eran tratados según las costumbres de la guerra, lo que significaba que los oficiales solían ser puestos en libertad condicional, y los soldados rasos eran intercambiados o mantenidos en condiciones dignas. Esto no era puro humanitarismo, era interés recíproco. Se trataba bien a los prisioneros enemigos porque se esperaba que los propios fueran tratados bien. Este sistema funcionó con relativa eficacia durante todo el siglo XVIII. El concepto de guerra total, donde se movilizaba a toda la población y la economía, y el objetivo era la destrucción total del enemigo, aún no existía. Las guerras eran libradas por ejércitos profesionales financiados por el tesoro estatal. Los civiles generalmente no eran el objetivo, aunque ciertamente sufrían a causa de los ejércitos que avanzaban por sus territorios, requisaban suministros y propagaban enfermedades. La devastación de la guerra de los 30 años del siglo anterior había demostrado lo que la guerra sin límites podía causar en Europa, y se hizo un esfuerzo consciente por limitar las guerras. Minden encajaba en este patrón. Fue una victoria significativa, pero no puso fin a la guerra y destruyó al ejército francés. La vida continuó. Las negociaciones diplomáticas que finalmente pondrían fin a la guerra continuaron en paralelo con las campañas militares. Minden fortaleció la posición negociadora de Gran Bretaña, pero no hizo inevitable la paz. La guerra continuaría durante 4 años más con muchas más batallas, asedios y escaramuzas. Para los habitantes de Minden y sus alrededores, la batalla fue un desastre. Ganara quien ganara. Los ejércitos que vivían de la tierra implicaban requisas y robos. Los soldados alojados en casas significaban perturbación y peligro. Los heridos y moribundos llenaban todos los edificios disponibles. Las enfermedades se propagaban. Los campos eran pisoteados. El impacto económico perduró durante años. Esta es la realidad de la guerra que a menudo se omite en las historias militares centradas en la táctica y la estrategia. Personas reales sufren consecuencias reales. Un aspecto de Minden que merece atención es el papel de las tropas hanoverianas y otras tropas alemanas.
La infantería británica recibe la mayor atención en los relatos en inglés. Pero luchó junto a batallones hanoverianos que se desempeñaron con la misma Valencia. La naturaleza multinacional del ejército de Fernando era, a la vez una fortaleza y una debilidad. Los diferentes contingentes nacional soportaban diferentes fortalezas. Los británicos eran conocidos por su disciplina y potencia de fuego. Los hanoverianos eran sólidos y fiables. Los hessianos eran profesionales en los que se podía confiar. Pero coordinar estas diferentes fuerzas con diferentes idiomas y tradiciones militares fue un desafío. Esta guerra de coalición fue característica de la estrategia militar británica durante siglos. Gran Bretaña rara vez luchó sola, forjó alianzas, subvencionó aliados y formó coaliciones para contrarrestar cualquier potencia que amenazara con dominar Europa. Esta estrategia funcionaba la mayoría de las veces, pero requería habilidad diplomática, recursos financieros y competencia militar. En Minden funcionó porque Fernando supo unir sus desesperadas fuerzas en un instrumento de combate eficaz. La experiencia del combate en Minden habría sido abrumadora para cualquiera que la hubiera vivido. Los relatos modernos de batalla escritos por historiadores y bibliotecas silenciosas no pueden transmitir la sobrecarga sensorial de la guerra del siglo XVIII. El ruido por sí solo era increíble. Tambores resonando, oficiales gritando, mosquetes y canones disparando, caballos relinchando, hombres vociferando. El humo de las armas de pólvora negra oscurecía rápidamente la visión, creando una niebla asfixiante que dificultaba la respiración. El olor a pólvora se mezclaba con el de sangre y excrementos porque los hombres a menudo perdían el control intestinal en combate. Esto se sumaba el agotamiento físico de marchar con cargas pesadas, el miedo a la muerte, la conmoción de ver compañeros muertos y la adrenalina de la supervivencia. Y tienes una experiencia que marcaría a cualquiera de por vida. El estrés postraumático no se reconoce en se trataba, pero ciertamente existía. Los veteranos a menudo recurrían al alcohol para sobrellevarlo. Algunos se volvían violentos, otros se aislaban de la sociedad. El coste psicológico de la guerra en esta época es difícil de cuantificar, pero sin duda era inmenso. Sin embargo, los soldados también forjaron lazos de extraordinaria fuerza. Los hombres que enfrentaron la muerte juntos desarrollaron una lealtad hacia sus camaradas que superaba casi cualquier otra relación. Esta camaradería era uno de los pocos aspectos positivos de la vida militar y ayudaba a los hombres a soportar dificultades que de otro modo habrían sido insoportables. En Minden, este vínculo se puso a prueba. Los hombres que sobrevivieron sabían que habían permanecido unidos en las peores circunstancias y que no se habían fallado. El coraje físico necesario para formar una formación y recibir cargas de caballería es difícil de comprender para la gente moderna. Todos los instintos te gritan que corras, puedes vervenir a los caballos, or el estruendo de los cascos, sabes que en segundos podrías ser pisoteado o abatido. Correr sería racional. Cuidarse es una locura, pero si huís, abandonas a tus camaradas, traicionas a tu unidad y mueres solo. Si te quedas, podrías sobrevivir juntos. Este cálculo, realizado en segundos bajo estres extremo, es la verdadera esencia de la disciplina. No se trata de obediencia ciega. Se trata de confiar en el sistema y en tus camaradas lo suficiente como para anular tu instinto de supervivencia. Los oficiales de Minden se enfrentan a su propia prueba. Liderar desde el frente significaba exponerse al peligro. Los oficiales del ejército británico del siglo XVIII tenían una tasa de bajas casi tan alta como la de los soldados rusos en las grandes batallas porque se situaban frente a sus hombres, convirtiéndose en blancos visibles. Esto era previsible. Un oficial que se escondía mientras sus hombres luchaban sería despreciado y ineficaz. Así que se mantenían donde podían ser vistos, daban órdenes y se arriesgaban. En Minden, numerosos oficiales británicos murieron o resultaron heridos, y su disposición a compartir el peligro fue crucial para mantener la moral. El panorama mental para Ferdinand fue complejo. Había obtenido una gran victoria, pero la guerra estaba lejos de terminar. Donde se enfrentaba a dos ejércitos franceses y recursos limitados,
en los años siguientes, libraria más batallas, algunas ganadas y otras perdidas, y gradualmente debilitaria la voluntad francesa de continuar la guerra en Alemania. Su visión estratégica resultó ser correcta, la acción agresiva, incluso con riesgo, podía lograr resultados que la cautela jamás lograría. Pero Fernando nunca recibió el reconocimiento que merecía por parte de los británicos, era prusiano, no británico, y la cultura militar británica tiende a celebrar lo propio por encima de lo ajeno. Los seis batallones británicos en Minden se convirtieron en leyenda. Fernando permaneció como una nota al pie conocida por los historiadores militares, pero no por el público en general. Esto quizás sea injusto, pero es característico de cómo las naciones construyen sus mitos militares. La atención se centra en sus propias tropas, sus propios héroes, su propia narrativa. Las lecciones tácticas de la mente influyeron en la práctica militar británica durante décadas. El énfasis en el fuego rápido y disciplinado se volvió aún más central en el entrenamiento de infantería. El ejército británico se ganó la reputación de tener la infantería mejor entrenada de Europa, y gran parte de esa reputación provenía de batallas como Minden, donde su sistema demostró ser superior. Cuando Wellington luchó contra los franceses décadas después durante las guerras napoleónicas, se basó en muchos de los mismos principios. Formations sólidas, fuego disciplinado, firmeza bajo presión. Sin embargo, la guerra estaba evolucionando. La Revolución Francesa desataría nuevas formas de organización y tácticas militares. El reclutamiento masivo reemplazaría a los ejércitos profesionales. El fervor nacionalista reemplazaría la motivación monetaria. La escala de la guerra se expandiría drásticamente. Las cautelosas y limitadas batallas de mediados del siglo XVIII darían paso a enormes campañas que involucraban a cientos de miles de hombres. Minden representó la cúspide de una era bélica, pero se avecinaba una nueva, aún así. Incluso en la era napoleónica, las habilidades básicas demostradas en Minden seguían siendo relevantes. La infantería que podía mantenerse firme bajo fuego y lanzar descargas disciplinadas seguía siendo valiosa. Los cuadros de infantería de Wellington en Waterloo, Quebec retenían las cargas de la caballería francesa, hacían esencialmente lo mismo que la infantería británica en Minden, solo que a mayor escala. La tecnología no había cambiado mucho, todavía había mosquetes de bala lisa, todavía formations de mástil. Lo que importaba era el entrenamiento y la moral, y estos no cambian. La historia de Minden también ilustra el papel de la contingencia en la historia. Si las órdenes no hubieran sido confusas, la infantería británica no habría avanzado sola. Si el terreno hubiera sido más duro, la artillería habría sido más efectiva y los británicos podrían haber sido detenidos. Si Sackville hubiera cargado, el ejército francés podría haber sido destruido. Si la caballería francesa hubiera roto la línea británica en cualquiera de sus cargas, toda la batalla habría resultado diferente. La historia está llena de estos, que hubiera pasado hay momentos en los que las cosas podrían haber sido diferentes. Esto no significa que la historia sea aleatoria. Fuerzas más amplias, económicas, sociales y políticas, limitan lo posible. El poder naval británico, su sistema financiero y su red comercial global le otorgan ventajas que ninguna batalla podría anular por sí sola. La mayor población de Francia, sus tradiciones militares y su posición en Europa le dieron una fuerza difícil de superar. La guerra de los 7 años estuvo marcada por estas estructuras profundas, pero dentro de esas limitations, eventos individuales como Minden importaron. Eran los mecanismos mediante los cuales fuerzas más amplias se desplegaban. Para el espectador moderno que ve este video, la mente parece remota. Una batalla de un mundo perdido que tiene poca relevancia hoy en día, y en cierto modo, y es cierto, ya no libramos guerras con mosquetes y caballería. El contexto geopolítico es completamente diferente. El imperio británico, que se estaba construyendo en parte mediante victorias como la de Minden, se disolvió hace mucho tiempo. ¿Por qué debería importarnos algo tan lejano? Una respuesta es que estudiar la historia nos ayuda a comprender cómo llegamos aquí.
El dominio británico establecido durante la guerra de los 7 años moldeó los dos siglos siguientes, la influencia actual del mundo angloparlante, la expansión de ciertos sistemas políticos y económicos, los patrones del comercio global. Todo esto tiene sus raíces en esta época. Minden fue una pequeña parte de una historia más amplia, pero contribuyó a resultados que nos afectan. Otra respuesta es que la naturaleza humana no ha cambiado tanto como nos gusta pensar. El coraje, el miedo, la lealtad y el sacrificio demostrados en Minden siguen siendo relevantes. Puede que no nos enfrentemos a cargas de caballería, pero si en nuestros propios desafíos, que nos exigen mantenernos firmes cuando sería más fácil. Las lecciones sobre liderazgo, la importancia del entrenamiento y el poder de trabajar juntos son atemporales. Una tercera respuesta es simplemente que la historia es cautivadora. La historia es compuesta de innumerables historias, y algunas de ellas merecen ser contadas por sí mismas. La historia de aquellos 6 batallones británicos que marcharon a través de la niebla hacia lo desconocido, enfrentando adversidades imposibles y prevaleciendo gracias a su determinación, es una historia que resuena a través de los siglos. Nos recuerda de lo que somos capaces los humanos cuando las circunstancias lo exigen. Al concluir esta inmersión profunda en la Batalla de Minden, vale la pena reflexionar sobre lo que hemos visto como un error se convirtió en un triunfo, como soldados comunes lograron cosas extraordinarias, como evolucionaron las tácticas militares, como se tomaron las decisiones estratégicas y como la valencia individual moldeó los resultados colectivos. Hemos explorado el contexto de la guerra de los 7 años, las personalidades involucradas, la tecnología de la época y las implicaciones más amplias de la batalla. Minden merece ser más conocida. It's not as famous as Waterloo or Trafalgar, not as studied as Cannae or Agincourt, but it has its own importance. For the regiments that fought there, it's a sacred memory commemorated every year with roses and pride. For military historians, it's a fascinating case study in infantry tactics and battlefield psychology. For anyone interested in how wars are won and lost, it's a valuable lesson in the importance of discipline, training, and morale. The 6 British battalions that made that march are gone now, absorbed into other units, disbanded or transformed beyond recognition by centuries of military reorganization. But their legacy endures. The modern British Army traces its lineage back through units like these, and the values they demonstrated, courage, loyalty, professionalism, are still taught to recruits today. Minden is part of the institutional memory, a touchstone for what the Army aspires to be. For the people of Maine, the battle is a local history, something that happened in their town long ago. There are tours, memorials, occasional commemorations, but life goes on. The fields where thousands died are now productive farmland. The town has been rebuilt multiple times. The past is preserved, but not dominant. This is as it should be. We remember history, but we don't live in it. The lessons of Minden extend beyond the military realm. The battle demonstrates the importance of adaptability, the value of training, the power of teamwork, and the unpredictability of outcomes. These lessons apply in business, in sports, in any competitive endeavor. When things go wrong, as they inevitably do, the question is whether you can adapt and overcome. The British battalions at Minden show one way to do that. Maintain your discipline, trust your teammates, keep moving forward, and don't give up even when the situation seems hopeless. There's also a lesson about leadership. Ferdinand's plan fell apart, but his troops still won because they had been trained well enough to handle adversity. Sackville's failure shows the opposite. When leaders don't rise to the occasion, opportunities are lost. Good leadership matters, but so does the quality of the people being led. The best organizations develop both strong leaders and capable members who can function even when leadership fails. Finally, there's a lesson about remembering and honoring sacrifice. The soldiers who fought at Minden didn't do it for glory or recognition. They did it because it was their duty, because they were ordered to, because they didn't see any alternative. Most of them died in obscurity, forgotten except as statistics, but some of their stories survived, passed down through regimental traditions and military histories. By telling that story, we honor not just them, but everyone who has served in difficult circumstances and done their best. That seems worth doing. The Battle of Minden on August 1st, 1759 was a turning point in the 7 Years' War, a demonstration of British military prowess and a testament to human courage under fire.
6 battalions made a mistake that became a legend. They marched into hell and came back out, changed, but unbroken. 266 years later, we remember them,